Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. The High Court of Bombay at Goa castigated the government for not following the triple test in the OBC reservation for the upcoming Panchayat elections. The elections will, however, go ahead as scheduled on August the 10th. The results of 5 Panchayat elections will be subject to the final outcome of the petitions. The High Court slammed government for not following the triple test. The elections will, however, go ahead as scheduled on August 10th. The counting of votes will take place on August 12th. The division bench of Justice M.S. Sonak and Justice R.N. Lada declined any interim reliefs in petitions pertaining to village panchayats of Arpora Nagwa, Kandoli, Parra, Mandre and Saligaon. The court observed that the petitioners had made out a prima facie case about non-compliance with the requirements. Court also said that the elections to the village panchayats of Arpora Nagwa, Kandoli, Saligaon and Parra should be subject to the outcome of these petitions. हाऊस सरकार फुटींग म्हणा करता हे कोर्टान सिद्ध झालं जे आम्ही हाऊसान सिद्ध करूंक जाय ते कोर्टान सिद्ध केला तरी इलेक्शन वर म्हणटा तो फुडें हे काढतात फुटींग म्हणून या हांगाच फुटी मारतात म्हणून हाऊसान हांगसरा फुटीची दिता हे कोर्टान सिद्ध जाल्या आणि फॉर्च्युनेटली ऑन द डे ऑफ द सेशन इज ऑन आता विचार येत ना ताका 100% कॅमेरा ही मेन बाईट तुमची जर्नलिस्ट स्लो जाल्या सुशागात जाल्या ओके सर हायकोर्टान ऑर्डर काढलाय की हायकोर्टान ऑर्डरीन हायकोर्टान कितें म्हणलां की फर्स्ट टेस्ट ऑफ द ट्रिपल टेस्ट इन ओबीसी रिजर्वेशन सरकारान फॉलो करूंक ना पुणून तांणी म्हणलां की आमी इलेक्शनाचेर बंदी हाडना इलेक्शन वी आर अलाउइंग द प्रोसेस टू गो ऑन पूण दे मेड अ व्हेरी क्लियर ऑब्जर्वेशन की फर्स्ट टेस्ट ऑफ द ट्रिपल टेस्ट विथ रिगार्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन गव्हर्मेंटान फॉलो करूंक ना हांवें जेन्ना हो प्रश्न विचारलो पॉयंटेड क्वेश्चन तुमी असेंब्लीन पळया मुख्यमंत्र्यान म्हाका थंय सांगला की ट्रिपल टेस्ट आमी फॉलो केल्या आमी सगळें कॉम्प्लाय केला आनी आमी हायकोर्टान आतां सांगतले म्हणून आज कोर्टान सिद्ध केला की आनी हे बंडनां मारतात ही फटीचीं उतरां दितात आनी हें आज सिद्ध जाल्लें 2014च्यान गव्हर्मेंटान ओबीसी खातीर कांयच करूना आज पानां पुसल्या फक्त हायकोर्टाची बडी पडल्या म्हणून हें जें घडलां तें केलां करूंक जाय म्हणून रिजर्वेशन केलां आय वील गिव यू इन्स्टन्सीस वेन देर इज नॉट इवन 10% ऑफ ओबीसी पॉप्युलेशन तो रिजर्व केला वॉर्ड आनी 70% ओबीसी पॉप्युलेशन आशिल्ल्या जाग्यांचेर रिजर्वेशन ना वॉट इज दिस रे दिस इज अ फार्सिकल रिजर्वेशन ऑफकोर्स हायकोर्ट हॅड gone ahead in saying that election should be held during this point of time. So probably High Court would, it was apt that High Court would not interfere. SEC, State Election Commission, order घटनासुना publish केले गazetaचेर की triple test ना देना आमचें फुडें वचूं जाता as per the Supreme Court direction. Now publication केल्ले of the reservations excluding OBC आमी बोवाळ केल्लो तेन्ना आनी सांगला यू आर डुईंग इनजस्टिस टू ओबीसी नाव फायनली दे हॅव डन रिजर्वेशन एंड द चॅलेंज अकॉर्डिंग टू मी विच आय हॅव सीन इज दॅट द ट्रिपल टेस्ट इज नॉट बीन सॅटिस्फाईड सो हायकोर्ट रिमेंबर वन थिंग वन्स इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स courts generally don't interfere with it unless it's grossly wrong or grossly unconstitutional and there must be special circumstances. High Court has sadya admit केल्लो petition आसा and stay there. That means the election will go on with the reservation as has been confirmed by the last notification. Vibha Verma for Herald TV. 3 MLAs from Goa cross-voted in support of President-elect Draupadi Murmu, rebelling against their party support for the opposition candidate Yashwant Sinha. Murmu polled 28 votes from Goa. Congress MLAs from Goa clarified that they had all voted for the candidate chosen by the party. 3 MLAs from Goa cross-voted in support of President-elect Draupadi Murmu. Murmu polled 28 votes from Goa. Congress MLAs from Goa clarified that they all voted for the candidate chosen by the party. Congress shot back at reports asking who cross-voted. In fact, one MLA pointed out that Yashwant Sinha had received an extra vote. AAP said no particular person can be blamed for cross-voting. Goa Forward MLA Vijay Sardesai said he expected more MLAs to cross-vote. You can be sure it was not mine. And I can't answer who else. Why do you think it could be the Congress? It could be anybody else. I think Congress was intact. क्रॉस वोटिंग टीम जालें दिसता म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी सगळ्यांनी हेका वोट केला आमकां कोणें लिडरशिपीन सांगलेलें यशवंत सिंहा तांकां वोट केलें आरे ते वोट ते आमगे इकरा आहाय ते बार पळय मरे वेर इज द क्वेश्चन
बार एक एक्स्ट्रा पण तेंगे कोण एक एक्स्ट्रा पण आसतले ते तेंगे जाय जाल्यार 3 people have crossed from Goa. I'm not sure because I don't know. I'm getting to hear from you, but I have voted for my candidate from Congress party. म्हाका दिसता कमी जालें चड जातलो जाल्यार म्हणटा आय एक्सपेक्टेड मोर कमी कित्याक जालें काय ना आय एक्सपेक्टेड मोर जी हवा चलता तातून इट्स नॉट नविदाद न्ही ती इट वॉज एक्सपेक्टेड द ओपोजिशन पार्टी इटसेल्फ has filed disqualification petitions. What is it indicative of? It is indicative of existence of two groups. So one group is with the government. See, even cut motions are filed separately. Why cut motions are filed separately? Because there are two groups in the opposition party. So you expect a split. When there is a split, you have to expect cross voting. कोणाचेर घालपा अशें कोणा ना. The picture is very clear. जे opposition आहा they are not opposition. So I think it is very clear. People of Goa don't need to. Main opposition आमीच आहा. Main opposition आमीच आहा. आणि आयजी कोट्टा तुमकां आज डेप्युटी स्पीकराचे इलेक्शन आहा. Prasad Polji and Devendra Kankar for Herald TV. Mapsa BJP MLA Joshua D'Souza was elected as Deputy Speaker of the Goa Legislative Assembly on Friday evening, defeating Congress candidate Delilah Lobo with 24 against 12 votes. MLAs from the Aam Aadmi Party and the Revolutionary Goans Party abstained from voting. Mapsa BJP MLA Joshua D'Souza elected as the Deputy Speaker of the Goa Legislative Assembly. D'Souza defeated Congress candidate Delilah Lobo with 24 against 12 votes. Aam Aadmi Party and Revolutionary Goans Party abstained from voting. Sagun Gaude for Herald TV. PWD Minister Nilesh Cabral has admitted that he is also ashamed when he goes to South Goa Collectorate and sees the mess. My JE and AE are responsible. We will take over the building and do the maintenance, he said. Cabral also stated that his department has developed an app for rectifying roads, water supply and building maintenance complaints. But this app is not open to the public. He also informed that maintenance of all government buildings would be done by the PWD and also by outsourcing some aspects to the private sector. Spent 79.58 crore rupees on maintenance of government buildings in the last 5 years. PWD minister said his department would take over the Matani Saldana complex and do maintenance. I am also ashamed when I go to South Goa Collector building sometimes and I see that mess, it becomes eyesore. So I have already told CM that as PWD minister, my JE is responsible, A is responsible, he is responsible of the building section, and we will do same thing I am telling you, Speaker Sir, and we will take accountability wherever synchronization is required. We will do synchronization wherever it is to be outsourced based on the ONM. We will outsource it, Speaker Sir. आता हांव मंत्र्याकडे मागता की तूं एक्सेप्ट करता की गव्हर्मेंट बिल्डिंग्यो नीड मेंटेनन्स रिपेर कितें उतर घालता तें घाल कर मरे एप तसलो टू ओवरसी द मेंटेनन्स ऑफ ऑल दिस एप जे तुवें म्हटला सर स्पीकर सर वी हैव ऑलरेडी लॉन्च दैट एप हांवें सांगला वी हैव नॉट लॉन्च इट टू पब्लिक बिकॉज इट टेक मी सम टायम टू पुट सिस्टम्स इन प्लेस एंड आई हैव ऑलरेडी मेड स्पीकर सर आई एम ऑलरेडी सांगला कि एज दिस एप विल बी generated over a period of next 1 year, all these things will be coming, whether it is roads, whether it is water supply, whether it is buildings, whether any complaints will come on the app, Speaker Sir. And we are going to work, but it is going to take time. कितें जाला Speaker Sir, आता जर पब्लिक जर हांवें घातलें जाल्यार म्हाका दिसता तेजेर टिका चड जातलो कित्याक इतल्यो मेसेजी फ्लड जातल्यो ते करपाक टायम लागतलो. Bureau Report, Herald TV. Kunkoli MLA Yuri Alamau raised the issue of widowhood rituals which exist in Goa, which are humiliating to widows and hurts their self-esteem. He commended the 8 panchayats which have passed resolutions to stop such practices. MLAs Vijay Sardesai and Digambar Kamath spoke in support. Chief Minister Pramod Sawant said there is no law in Goa, but these are rituals which exist and awareness has to be created about such practices. Widow discrimination practices in the next assembly session. Yuri Alamau commended 8 panchayats which have passed resolutions to stop such practices. MLAs Vijay Sardesai and Digambar Kamath spoke in support. Speaking on this, जे म्हाका दिसता हे 8 पंचायत्यो हेमी हे ग्राम सभान स्पीकर सर हेजेर एक रेजोल्यूशन घेतला जे म्हाका दिसता स्पीकर सर इन सम पार्ट्स ऑफ गोवा women still have to perform widowhood rituals after the death of their husbands. These rituals are very humiliating for women.
Forcing a woman already grieved by the death of her husband to perform such rituals would hurt her self-esteem. These are forms of underestimating women, and that is why they must stop. The death of the husband does not diminish or end the existence of the wife in the slightest. Basically, a woman exists as a human being and has an identity. Speaker sir, Goa should be the first state. Jenna aaj amgele President of India jata. She also, Speaker sir, is a widow. सरकारान ताजेर विचार करून वी कॅन इवन थिंक ऑफ ब्रिंगिंग सम लेजिस्लेशन कितें आसा जाल्यार सो दॅट जशें भायर सतीचे खातीर लॉ हाडलो पळय आनी सती प्रथा बंद जाली. हो एक सोशल इशू आनी म्हाका दिसता गोवा एक प्रोग्रेसीव स्टेट आता पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढला ना ताजो पॉइंट ऑफ ऑर्डर आजून तुम्ही डिसायड करूंक जाय. स्पीकर सर ताणें पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढलो म्हणून आयकुपाची गरज ना. तो व्हिडिओक मारचें म्हणटा जाल्यार ताणें सांगचें. आमी हांगा मुख्यमंत्र्यांनी हाजे पयलीं स्टेटमेंट केल्या, मुख्यमंत्र्याच्या बायलेन स्टेटमेंट केला की हे आमी वी आर वेलकमिंग दॅट पंचायत वीच हॅज टेकन द रेजोल्युशन. मागीर डिस्टर्ब दुसऱ्याक कित्याक करप, कित्या खातीर डिस्टर्ब करप? कॉलिंग अटेन्शन घातलेले 3 फावटी. स्पीकर सर, हाजेर म्हजें एकूच म्हणणें आसा, हेजेर एट प्रेझेंट खंयचोच एक्ट कायदो खंयचोच काय गोंयांतूय ना आनी भायरूय ना. इट इज एन रिच्युअल्स. ताज्यो ज्यो सेंटिमेंट्स आसा की काही गांवांनी अशा पद्दतीन अजुनूय बी करता, ना म्हणना कशें अशा पद्दत, बट तें करपाक जायना. हाजो अवेरनेस जावपाक जाय. बट हेजो अवेरनेस जावप गरजेचो आसा. सगळ्यांनी हेजेर विशेष करून उलोवपाक जाय. अशा तरेची घटना गोंयांत पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडप ना. हांव तेजेर फुडें येता. केन्ना तरी तशें आसत जाल्यार ताजेर एकदां डिटेलान स्टडी करून फुडले फावटी तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दियात. ताजेर एकदां डिटेलान फुडले हांवें सांगलें ताका फुडले फावटी या कोणूय तूं कर फुडले फावटी ताजेर एकदां डिटेलान उलोवन आमी तेजेर डिसिजनाचेर कितें तें येवया. बट एट प्रेझेंट देर इज नो एनी लॉ, खंयचोच कायदो एकादो सुद्दां गोंयांत ना किंवा घटनेनूय ना हाज्या आधारीत. ओके, सो दॅट इट इज एन फक्त स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसीस, सॉरी रिच्युअल प्रॅक्टिसीस. Next session I will move a private member सेम थिंग. म्हणजे रिच्युअल प्रॅक्टिसीस वेगवेगळ्या जातींत आनी धर्मांत त्यो प्रॅक्टीस करता. बट ताच्या खातीर आमी आतां एड्युकेटेड जाल्या उपरांत सगळ्यांक अवेर करपाक जाय. हें जावपाक जाय. आमकां सगळ्यांक तितको रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. ह्या मताचो हांवूय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. Chief Minister Pramod Sawant is assured to take action against encroachers in Comunidad land, provided the attorney files a complaint. He also clarified that we are taking Comunidad land for projects for the benefit of the people and not the government. We do not want Comunidad land property, he clarified. Benauli MLA Venzi Vegas had demanded that police and the flying squad act against Comunidad encroachers. Chief Minister said government wants land for public projects such as Panchayat Hall, crematorium, etc. Comunidads are not giving land even for Panchayat Hall and schools, CM said. In the flying squad and the police, temka clear instructions dipa jai. Whenever there is a issue in Kumdad encroachment land, then when the Kumdad president and the Kumdad attorney gives a complaint, gives a call to address, not to just violate, because that is like a no man's land as दिसता तेंका. तुका आतां परत एकदां सांगता हांव, तूं मॅक्झिमम तूं जर गोंयच्यान काडून पळयत न्ही रे जाल्यार कोमदादीची कमिटी आहा पळय न्ही, हांच्यांनीच लेटरां दिल्लीं आसा. हेंच्यांनीच लेटरां दिल्लीं आसा. तेंच्यांनी एक तर ठराव घेतला तो दिल्लो आसा, कोणी तरी लेटर दिल्लें आसा, कोणी तरी आनी कोणी लेटर दिल्लें, तांच्यांनीच लेटर दिल्लें आसा. आनी कंप्लेन ज्यो येता पळय न्ही रे कोमुदादीच्या कमिटी कडल्यान 90% कंप्लेनी येयना. 10% कोण तरी एखादी दुसरी कमिटी कंप्लेन करता. गव्हर्मेंटाचो एखादो प्रोजेक्ट करपाक जाय आसतलो, गांवांतल्या भुरग्यांक ग्रावंड जाय आसतलो, अशें जे कम्युनिटी खातीर त्या विलेजींतल्या लोकां खातीर, हांव सरकारा खातीर म्हणना, जाल्यार लोक जागा दिना, एनओसीज दिना. कोमुदादीची कमिटीच एनओसी दिना. आमी गांवांतली पंचायत बिल्डींग बांदपाक सांगता जाल्यारूय येवन एनओसी दिनात. आतां पर्यंत तुका एक सांगता उदाहरण, आमकां आतां प्रॉब्लेम ह्या कायद्या खातीर येता, ताजी हाय सेकंडरीची बिल्डींग एक्सटेंड करपाची आसा. बट त्या प्रॉपर्टी आतां कोमुदादीची कमिटीच ना. बट त्या कायद्यान ज्यो त्रुटी आहा ताका लागून ते आमी हाय सेकंडरीची बिल्डींग फुडें व्हरूंक शकना. अशें कितलेशेच आमकां त्या खातीर सरकाराक खंयसरूच कोमुदादीची जागा घेवपाची ना. सरकाराक जर जाय आसत जाल्यार त्या गांवांतल्या त्या प्रोजेक्टा खातीर जायी. तुज्या कोमुदादीन कितले इलिगॅलिटीज जाल्या पळय न्ही, तूं सगळ्यांक तूं एटर्नी मरे तूं दी, आमी एक्ट जाता बाबू, सगळें डेमोलिश कर. Speaker sir, सगळें डेमोलिश कर. let the honourable member give any specific cases which he has come to his notice. We will take action.
And there is a process. There is a process basically to take action. We cannot directly take action, and you will have to first file a complaint. Bureau Report, Herald TV. Fatarda MLA Vijay Sardesai called on Chief Minister Pramod Sawant to give 100% reservations to Goans based on the Haryana Government Act by using the domicile clause. Chief Minister and Labour Minister Atanasio Babush Monserrat agreed to collect data of employment in private companies by using the Labour Act, the Factories and Boilers Act and the Employment Exchange Act when opposition benches scoffed at the idea that Labour Department did not have data about employment details in private factories. At present, there are 1,16,000 persons registered at the Goa Employment Exchange. Government has been able to give only 115 jobs from 2019 till 2022. 1,749 Goans have got private jobs. Government admitted that it is not possible to find out how many of those registered at Employment Exchange have got either government or private jobs. भायलो जो सावंतवाडी आहा आनी तो कारवार आहा तो म्हणटा अरे गोंयांत मेळटा जॉब आसा तो येता आनी ताकाच मेळटा ते गोंयकाराक मेळना हाजे खातीर आमी तें बील मूव केलें बील कितें मूव केलें प्रायवेट मेंबर बील मूव केल्लें 80% गोंयकारांक रिजर्वेशन दिवचें प्रायवेट सेक्टरान म्हणून तुमी तें बिलूच हाडूंक ना तुमचेच एलाय चवतालेची पार्टी हरियाणान तांणी हें बील हाडलां स्पीकर सर हें जर बील गोंयकारांक जर गोंयांत नोकरी मेळटली आनी प्रायवेट सेक्टर तूं ग्रो करपाक लागतलो जाल्यार थोडी पॉलिसी डिसिजनां जाय हें मेन पॉलिसी डिसिजन म्हणटा हो कायदो हाडूंक जाय आशिल्लो तो कायदो तूं घेत ना तो पोगो म्हणल्यार तूं पोगो घेना स्पीकर सर हाजे खातीर अशें दिसता की गोंयच्या गव्हर्मेंटाक 100% रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स करपाकूय चान्स आहा तुम्ही डोमिसायल क्लॉज आहा तुमचे कडेन पूण तुम्ही वापरनात सो देर इज नो वील फ्रॉम द गव्हर्मेंट दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू शो अँड वी वॉन्ट एन अश्युरन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट दॅट यू वील मेंटेन एक्युरेट एम्प्लॉयमेंट डेटा अँड प्रोवायड रिजर्वेशन फॉर लोकल्स डेटा घे मरे डेटा घेवंक जाय मागीर इन्स्पेक्शन करून जाय की डेटा सारकें आहा की ना ते मागीर चॅक करपाचें पडटा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सगळ्या कडल्यान डेटाच दिला म्हणजे कितें अरे ते लायट आमची प्लॉट आमचो प्लॉट आयडीसीचो लायट इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्मेंटाची वॉटर सप्लाय गव्हर्मेंटाची मातशें दिता आसतना तेन्ना चुकयला ते तेन्ना जर जाल्यार जातलें डेटा ना म्हणजे कितें डेटा आसपाक जाय डेटा घेवयात पण त्यांना दिता आसतना थोडेशें कंपल्सरी केलेलं आता त्रास जावचो नासलो बाबू Speaker sir, within 3 months time we will get all the data of all the companies, the workers, the names, addresses, everything. I'm still chairing the public under सरकारान ऑलरेडी म्हणजे लेबर डिपार्टमेंट फॅक्टरीज बॉयलर्स डिपार्टमेंट इवन दो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंट कंबायन विथ द IDC ऑल द डिपार्टमेंटान सद्या डेटाबेस घेवपाकूय सुरवात केला आणि हेन्स फोर्थ कंप्लिटली मॉनिटरींग जे आसा हे आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लेबर इन्स्पेक्टर जे त्यांच्या सायटीचेर आसता हाज्या मार्फत केले वयतले आणि माझे तर म्हणा पर्टिक्युलरली इन्फॉर्म करच्या पेक्षा तेंच्यांनी 100% गोंयांत एडवर्टायजमेंट करचे गोंयच्या लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट घेवचे हाज्या खातीर जे एक्ट इदर द शॉप अँड एस्टाब्लिशमेंट फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स आणि लेबर एम्प्लॉयमेंट ह्या एक्टाच्या नुसार आमी कंपल्सरी तांकां जे कितें करपाक जाय तितकें करता. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. The Margao Municipal Council witnessed chaos at the MMC meeting over proposals for extending contracts of SOPO contractors and agencies providing security services and door-to-door garbage collectors. Councillors objected to the extension granted to contractors rather than issuing new tenders. The councillors blamed the MMC for various alleged financial irregularities concerning these contracts. Margao Municipal Council witnessed chaos at the MMC meeting over proposals for extending contracts rather than inviting new tenders. Councillors blamed the MMC for various alleged financial irregularities concerning these contracts. सध्याची जी आमची म्युनिसिपालिटी आसा आज 5 अजेंडा आशिल्ले स्पेशल मिटिंग 5 3 फॉर ओनली एक्सटेंशन ही म्युनिसिपालिटी सगळी एक्सटेंशनाचेर चलता आनी फुडल्या म्हयन्या हांवें सांगता तशें कावन्सिलर आमचो CP बी एक्सटेंशनाचेर आसतलो फुडल्या म्हयन्याक ही परिस्थिती जर सध्या अशी आसा आमकां काम करपा नाका कित्याक एक्सटेंशन दिवचें पडटा जर तुमी टायमार जर टेंडर घालें आज सायन मारता कोणाकडेन टेंडर जर तुमकां खबर आसता हो 1 वर्साक खंयच्या म्हयन्याक खंयच्या दिसा तो सोंपता तुमी कित्याक एक्सटेंशन ताका दिवपाक लास्ट मोमेंट असो रावता म्हणजे तुमी इनवॉल्व आसात तुमी हे चोरपाक आनी हे करप्शनाक ते इनवॉल्व आसा हें दाखोवन दिता हेजे सेक्युरिटीचे म्हयन्याक 50 लाख रुपया तांकां फारीक करता त्या सेक्युरिटी कित्या खातीर कांय कारण ना ताका 1 वर्स एक्सटेंशन दिता त्या सेक्युरिटी कितें कारण
काही गरज ना. तुम्ही कमीत कमी 25 ते 30,000 रुपये पगार जाता एक 50 लाख धरले जाय कोणाचो पयसो आनी तुमी वेल्यान FD मोडटात आनी पगार घालतात. म्हणटकर हे कावन्सिलाक कसलोच हक्क ना ही एक्सटेंशन दिवपाची. सोप्याचें देर इज ए प्रोविजन फॉर सिंगल टेंडर टू बी एक्सेप्टेड. आय ब्रॉट टुडे हो म्हणटात ना हो आनी CP आमगे CO आनी CP दोगी जाण एक जाण हे भानगडी करतात. सेक्युरिटी सांगली डोर टू डोर कलेक्शन म्हाका कळना. हें डिस्क्रपन्सी म्हणटात. डिस्क्रपन्सी कोणी काडल्या कित्या खातीर काडल्या कसली डिस्क्रपन्सी. तुम्ही ताका एक एक्सटेंशन दिलें ताका अजून पर्यंत CO ऑर्डर दिना. कित्या खातीर ऑर्डर दिना. आमी जर कावन्सिलान पास केलें एक्सटेंशन दिवचें 2 म्हयन्याचें तें 2 म्हयन्याचें सोंपलें आनी परत आतां एक्सटेंशनाक आयल्या आनी पयलींची दिना ऑर्डर. आतां आनी परत ऑर्डर कसो दितलो तो म्हणटा आतां 10 दिसांनी दिता 8 दिसांनी करता पास कर. वेल्यान तांची डिस्क्रपन्सी कितें आमकां सांगना. खंय तरी मिनिस्टर म्हणून आमकां नोटीस दिता. कोण मिनिस्टर म्हणल्यार ना म्हणटा DMA म्हणटा. DMAचे मिनिट्स दाखय. DMA 3 म्हयन्या भितर करतलो. With respect to the SOPO, as you are aware, in the meeting, the presiding officer has kept it in abeyance. So there was no outcome as such. Some councillors were against giving the extension to this thing. Anyways, extension could not have been given, which I had already informed them in the meeting also. Whatever that decision, I would have communicated anyways to the DMA or this thing. Now, currently, SOPO has been collected by the municipality, okay, which is not wrong in any essence. So I will also see whether they will be taking any special meeting on the SOPO. I'll wait for a few days and then again see, until we cannot do the retender now because they have kept it in abeyance. Aditya Bidre for Herald TV. A bike unexpectedly caught fire in Vasco near a restaurant and 2 fuel stations. Locals managed to extinguish the fire and prevent a major disaster. The rider was unaware as to how the bike caught fire. The incident left him stunned. Former Mormugao Municipal Corporation Chairperson Nandadeep Raut demanded for a stationary fire brigade in Vasco to avert such tragedies. A bike unexpectedly caught fire in Vasco near a restaurant and 2 fuel stations. Locals managed to extinguish the fire and prevent a major disaster. The rider is unaware as to how the bike caught fire. Former MMC Chairperson Nandadeep Raut demanded for a stationary fire brigade in Vasco to avert such tragedies. तो पेट्रोल घालून येयलो आनी ATM पयशे विड्रॉ करपाक गेल्लो आनी हांगा अंजू सेलिब्रिटी सायडीकूच उजो असो पेटलो की कंट्रोल जायना आसलेलो. दोगूय पेट्रोल पंपांनी आपले एक्सटिंग्विश दिले ते लावन सुद्दां उजो खंय तरी पालवाना. फायर ब्रिगेडीक फोन मारल्यार फायर ब्रिगेडीचो फोन आउट ऑफ ऑर्डर येता. हांव रिक्वेस्ट करता फायर डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी फोन सारके करचे. सपोज जायना जाल्यार एक नंबर मोबायल तरी तेंच्यांनी एक यूज करचो लोकांक व्हायरल करचो. इतलेंच न्हू की फायर ब्रिगेड दाबोली आसलेली आनी हांगासर खंय तरी काम चलता म्हूण तेंच्यांनी स्टेशन दाबोली येयला आनी खंय तरी हांगासर फायर ब्रिगेड येवपाकूच अर्देवर मायज लागले. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक आमचे MLA की तेंच्यांनी फायर ब्रिगेड वास्कोन हाडून दवरची एक इमर्जन्सी. जाका लागून खंय तरी हांगा वास्कोन 4 पेट्रोल पंप 5 पेट्रोल पंप आसा आनी खुबश्यो स्कुलां आसा आनी असले इन्सिडंट जावपाक जायना. हांगासर लायनीन गाडयो पार्क आसलेलो. सपोज ती बायक ऑलमोस्ट लागपाचो. आमचे सगळे लोकल्सांनी हांगासर सगळ्यांनी मेळोन तो उजो फालेल्लो आसा आनी सगळो समज जाल्लो ब्लास्ट जाल्लो खंय तरी भयानक गजाल घडटली आसली. अशें जावचें न्हू. ताका लागून फायर ब्रिगेड खंय तरी वास्कोन हाडून तेंच्यांनी खंय तरी एक पार्क करची इमर्जन्सी बेजीस. पार्क केली गाडी पार्क केली मागीर परत वखद मागीर स्टार्ट करपाक येयली तर फुडल्यान जोर येयले. जोर येयलो म्हणटा हांव ते गाडीची हे बी आनी कार जी आहा म्हणल्यार गाडी मातशी फुडें काडली जोर येता मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केल्लो ना. म्हाका हांव मागीर हे जालो अनकॉन्शियस हे जालो मागीर ते वचून बसलो मागीर बाकी लोकांनी केलें मागीर. Kiran Borkar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.